ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফুডি রিঙ্কু দে। আপনারা সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। দেখুন আমার দুপুরবেলার খাবারে কি আছে। সাদা ভাত, স্যালাড আছে, নোটে শাক ভাজা আছে আর চিকেন কারি আছে, সাথে এক্সট্রা গ্রেভি আছে। চলুন তাহলে আমি খাওয়াটা শুরু করি, আপনারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন। প্রথমে নোটে শাক ভাজা দিয়ে খেয়ে নেবো। দারুণ হয়েছে। কত সুন্দর সফট হয়েছে দেখুন, কি সুন্দর, কত সুন্দরভাবে নরম হয়ে গেছে, গলে গেছে একদম। আর খেতেও দারুণ হয়েছে। একটুখানি লেবু দিয়ে ওটা লাগবে।
এরকম চিকেন লেগ পিস কার কার খেতে ভালো লাগে একবার কমেন্ট করবেন সব। তাহলে বন্ধুরা আমার খাওয়াটা কমপ্লিট। আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন কেমন লাগলো ভিডিওটা। আর যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলের নতুন তারা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর যারা করেছেন তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ফিরে আসছি নতুন ভিডিওতে, তত করে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ টাটা।